All right, we are live on YouTube. Let's see if it is gonna work. Muito bem. Estamos live no YouTube. Vamos iniciar nossa conversa. Pessoal, posso conversar em inglês? Precisam que a gente converse um pouquinho em português para equilibrar? Como que está a situação? Quem cala consente, então. Por mim, pode ser em inglês. Eu não garanto que eu vou entender tudo, nem que eu vou conseguir falar, mas. Sem problemas, sem problema nenhum. É como eu falei, a gente vai misturando português com inglês e tudo vai dar certo, beleza? Okay. Então, people, let's gonna talk about cooking. We have here a couple of questions. We have 10 questions actually to talk. William Cavalcante, no, I won't accept William because we already passed the 10 minutes, initial 10 minutes. So, let me think. Okay, here we have the first question. Please introduce yourself and tell us, do you enjoy cooking? Why or why not? Gabriel, please. Yeah. Hello, everyone. Good evening. I'm Gabriel. I'm 28 years old and I'm living in Minas. I am economist of my formation. I graduated in Federal University of Sousa in January 2020. And I'm here because I really like to discuss about this subject. If I enjoy cooking, I really love to cook. When I finish my high school, I'm thinking about to study in the culinary, but I change my mind and I go to other areas. And if I was in college in the economics and I was a student, I need to cook. And when I have to difficult test for other day, I need to cook to relax my mind, and I'm cooking. I really like to cook until now. That's it for now. That's great, great. Well, thank you. What about you, Swelling? How are you doing? Hello, guys. Good evening. My camera is closed because here it's raining a lot and my internet is bad. Oh, no problem. Don't worry. I will try to talking. So, my name is Swelling. I'm 27. I live in a small city in Rio de Janeiro with my family. I'm passionate about books. I love books. My favorite genre is fantasy. I saw the Janice Blouse and I love it because it's about Harry Potter and I love Harry Potter. And I like to in my free time I like to sleep and read and eat a lot. And I think it's that's it about me. That's great. Tell me something. Do you enjoy cooking? Why or why not? Oh yeah, I enjoy cooking when my mood is good, because when I feel upset or something like that, I don't like. But in the pandemic, I try to cook to, I don't know how to say, to, oh my God, to melhorar. I forgot how can I say melhorar in English. To improve. To improve my Yeah. Maybe, I don't know. To So improve your ability to cook. Yeah, because I'm an excited person, so cooking helped me with this. So I usually to say my ability to cook because my anxiety. That's it. That's awesome. It's something terrific. I don't know if we have this word, but I understand. Thank you, Swelling, and nice to meet you. Let's see, Janice. How can I say your name? Janice like Janis Joplin. Yes, James like James Joplin. Great.
Hi, my name is James. I'm 34 years old. I have 3 daughters, and I'm a newborn photographer, a photographer, and I study computer engineer. Uma coisa Wow. totalmente aquém. Eu fotografo recém-nascidos e estou estudando engenharia da computação. E I love read very much, and music, and I love cooking for my girls. And isso me acalma e me faz, vou tentar falar em português, fica mais fácil. Claro. Me faz mais feliz poder cozinhar para elas. Elas têm 15, 8, and 6 years. I'm one teenager. That's awesome. Incredible. Thank you, and nice to meet you, James. Nice. The next one, Tamara, how are you doing? Yes, I'm here. Good evening, everyone. And my name is Tamara, as you know. I'm living in Arara, São Paulo. I am 34 years old. I don't have some news about me, but let me see. I'm working for home. I'm inside sales. I'm working accountancy office. And I think that's it. Great, great. Well, I already introduced myself, so I'm going to talk about cooking. Well, I do enjoy cooking, but it's been a long time that I don't do it on a daily basis. Here at home, my wife cook. I don't know how to say, but she's really skilled on that. So I don't have to worry about food. And well, that's it. But I really like it. It's something complex. It's not that simple to be a good good cooker, actually. And that's it. I like because it's something we can. It's something like, I don't know how to say in English, but well, about chemic, related to chemic, we can change the properties of the ingredients. It's something almost magic. Okay, let's go back to the reality. All right, let's go to the second question. What type of dishes do you like to cook the most? Que tipo de ingredientes de comidas você gosta de cozinhar mais? Suelen, o que você mais gosta de cozinhar? Quais pratos? I like salt food, so I prefer to do a barbecue or salpicão, mayonnaise, something like that, because it's easier and delicious. So I prefer to do that. Great. What about you, James? Cakes. I love this. Como é que fala cozinhar? Cooking. I love to cook. To cook cakes. Oh, really? Actually, I believe it's not to cook, it's to bake. Bake. Maybe I will make a search about it, but it's the same concept. But you prefer the desserts or cakes? That's great. That's awesome. Well, I don't like so much. I do like cakes, but not that much as Suelen said. Salt meals, salt dishes like barbecue. It's awesome, and some pasta thing, and something like that. What about you, Gabriel? Gabriel, how can I call you? Say your name, Gabriel or Gabriel? Yeah, Gabriel. Americans gonna to say your name, Gabriel. Yeah. I'm thinking about it. I totally agree with Suelen. I really like to cook salt things, and because I really to eat that things. When I cook candy things and the sweets, I don't like because I'm not have the attention to
it's necessary to cook that things, and I really like to cook meetings. I love meetings, and one day if I don't need a meeting, oh, it's a not good day for me, and it's not so good thing to do, but I really love meetings, and I like to cook pastas too, and think salt. If I need to make a cake, it's not a good idea for me. It's not so good. My mom and my grandma is very so much for cooking this, and I think learn. And when my mom makes a cake, I see that, oh, why can't I prepare this? And she learns, she answers for me, but I really like to cook salt things. That's great. That's great. James, I found out baking requires an oven, cooking does not. So I believe that's the difference. But to bake, like como confeitar ou fazer bolos, é um subset, é algo relacionado abaixo de cozinhar. Então, você estava certo. Well, Tamara, what dishes do you like to cook the most? I like the salty foods too. And for example, all the weekend when I go to my mom's house, I cook something for the other people there. And Great. about the recipes, I like the pasta, I like the lasagna, I like the stroganoff. I don't know what you say in English. Stroganoff tem que ser flambado, tá? No conhaque, senão é picadinho de carne. When I was in the college, we eating stroganoff all the days in the week, but it's not flambado, né? It's only that the meaty and the other things. If always are really food you eat, and my friends eating all the time stroganoff. It's a funny thing when you discuss about this, but I really love to. Yeah. Right now you figure out that it was a lie. It was not actually a stroganoff, an authentic stroganoff. It was some beef with sauce and let me see, milk cream. Então era só o picadinho de carne com molho e creme de leite, não era o autêntico estrogonofe. Tá aí um prato que eu quero comer, então, que eu nunca comi. O autêntico estrogonofe. Você precisa comer. E modéstia à parte, quando o pessoal lembra da comida que eu faço, seja o macarrão, ou lasanha, ou estrogonofe, o pessoal fala que nunca comeu igual. Mas você tem um maçarico para fazer? Tem. Para flambar? Ah, e aí é outra coisa, Não né? flambou assim. Não flambou assim. Você flamba por exemplo, como? a carne está pronta no wok, que tem que ser feita no wok. Eu sou chata pra caramba. Tá bom. Eu faço no wok, aí, por exemplo, o conhaque eu esquento numa frigideira, aí eu vou virando, a hora que ele começa a ferver, eu vou virando ele um pouquinho para ele pegar fogo. Ah. Aí, a hora que ele pega fogo na frigideira, eu jogo na carne. A hora que ele entra em contato com a carne, ele faz assim, ó. Tem que usar Eu vou algum mandar EPI, algum equipamento especial. Bom, é melhor continuar comendo o falso. Brincadinha. Ó, se eu não aparecer aqui na próxima quinta, é porque deu errado, tá? I will send it for you the video about this. Oh, that's awesome. Please send me it. Well, let's jump to the third question. Gabriel, do you want to read to us the third question? Você gostaria de ler a terceira questão para nós? Ou é um problema? Oh, sorry. Yeah, the question number 3. Can you share a favorite recipe you enjoy making? Yeah, in my case, I see this in the last question, and I really like to cook
meats and pasta. I really love to cook beef. So if I really love to eat that things, and I like to cook it and entire chicken, for example, and you put in, or I don't know, that's word in a oven, and I really like to cook. I like to cook meats and pastas. I don't know if I have a bigger recipe. My grandma said me about one bolinho de mandioca. I don't know if I have a tradition for this, and she and all of my family loves that things, and I learned to cook for her, and her and I and my uncle said that things only us is it's very important to me to cook that recipe for the family tradition, and my mom eating these. Oh, I really love, and my sister loves too, and I like to enjoy and to learn for my grandma to cook this. That's great. That's great. Well, James, do you have any recipe to share with us? Any favorite? It's not to share, actually, it's to tell about, to talk about. Please. We need to be safe. We don't need some fire on our chicken, on our kitchen, not chicken. I like baked. Você falou baker. Churros cake. I Wow. like it. And my daughters love it. With cream, it's with cream, or with milk cream inside, or not? Eu vou falar em português que eu não vou conseguir explicar, mas é uma massa de pão de ló, e eu faço doce de leite, como se fosse no churros. Então, e a casquinha que fica no bolo, ele lembra, né? E eu por cima eu coloco, como se fosse quando a gente enrola, né, o churros. Então ele fica uma delícia. Meu Deus. Tô I ficando love com fome. Até o final a gente vai ter que Então, acabar eu a vou ter que live sair e daqui comer. e jantar. So, Tamara, what about you? Do you have any other recipe that does not involve any fire or any alcoholic beverage? Yeah, I have I made this that's since a child, and I make a cake. And this cake is with vinegar. Vinegar. Wine. If it's vinegar. It's like a pão de ló, but Yeah. with vinegar. Interesting. I never saw something like that. That's great. Vinegar. Let me see. Vinegar. You were right. It's vinegar, the pronunciation. The recipe is staying in my mind, only in my mind, because you need to write down it. You need to write down this recipe and share with us. Of course. What if we could I don't know, meet someday and bring these recipes? I don't have any interesting recipe to share with you guys. Oh, actually I have. It's called croque monsieur. É sanduíche de forno. O nome croque monsieur você já deve ter ouvido falar. É muito bom, e é uma receita que eu vi num canal no YouTube chamado Menos de 20. Receitas que você poderia fazer com menos de R$20. Hoje em dia não dá, né? Porque é no mínimo 60. Almost impossible. So we have to refresh this budget. Okay, so let's jump to the fourth question.
Temos mais um participante. Que houve? Quem tá aí? Hello. Dá tchau, tchau. Hello, boy. Okay, let's jump to the fourth question. How did you learn to cook? Was it from family, friends, or did you teach yourself? Let me see. Gabriel, como você aprendeu a cozinhar? Yeah, I totally learned to cook with my mom and my grandma. And my mom was cooking, I'm looking, oh, how can I do this? And she explained me all the time, and I really like to learn for her and my grandma. My grandma cooks for different with my mom, and I learned to her too. And my grandma says, "Oh, the cooks are your mom is so good for me." And I say, "Oh no, grandma, you cook is so good too." And I really learned to cook too. That two women in my life. If I in other case, I see that things in TV, in YouTube, and I learn too. But my entire life, I pay attention when they are cooking, and I learn to hers. That's great. That's great. Well, I remember my mom has taught me how to cook. And when I was a teenager, when I was about 11, I already knew how to make bread. So I was the responsible for bread back in that days at home. So Yeah. and also I knew how to I learned how to cook the basic Yeah. dishes. So In my home, for example, I have a sister, and she really doesn't like to cook, and she not cook nothing, and and she is anxious person. And other day we are cooking, for example, a hamburger, and I see that, oh, you need to cook this egg, and she are cooking this egg. Oh my God, we need stop. It's only one egg you need to cook. It's easy and it's very difficult. It's different things, but she has other good things she really like to do. And but that's great. What about you, Tamara? How did you learn to cook? The mailing recipes like rice and beans and eggs, I learned it by my mom. But like I said, the stroganoff, the lasagna, the other things, I learned it by my ex-mother-in-law. But unfortunately, I can't learn more the things and the recipes because she passed away, I guess, 3 years. And that's it. Oh, so sad. Yeah, unfortunately. We were excited with your story, but all of a sudden. All right, no problem. James, how did you learn to cook? The basics with my aunt, but the cakes, myself, eu aprendi sozinha. As minhas filhas menores, elas são alérgicas. Agora não, mas elas eram alérgicas a leite, ovo, soja e amendoim. Então, quando elas iam em aniversário, eu tinha que fazer o bolo para elas poderem levar sem as coisas. Então, eu aprendi a cozinhar muito bolo por causa disso. Então, para elas poderem ir, eu cozinhava, eu ligava para a mãe, queria saber o que ia ter no aniversário, eu cozinhava tudo igual que ia ter, só que sem leite, ovo, soja, amendoim, livre. Então, eu cozinhava muito bolo. Mas aí o que sobrou para usar? Se não pode leite, soja, ovo, amendoim. E muita coisa tinha que adaptar muito, né? Por exemplo, o queijo, elas comiam queijo de batata, né? Feito de batata, leite de vegetais, de arroz, leite de, enfim, qualquer tipo de coisa diferente que não usasse esses ingredientes. Hoje elas conseguem comer melhor, mas quando elas eram menores, não. Então eu tive que me adaptar. E é por isso que eu gosto tanto de fazer bolo. Sim, que opção você tinha? Exato. It's a hard work.
Eu Yeah, Oh adorava my quando a mãe. gosh! É, only eu mom adorava can quando a do mãe falava. this. Quando falava assim, Well, bolo de chocolate, congratulations. thank you. If not a mom or the person doesn't cook this type if you are cooking. Congratulations, it's very hard. And I think that Thank Yeah, you. it's not that easy, I believe. I couldn't imagine how to cook without using these main ingredients. I don't know. Perhaps on you. É complicado. E quando eu amamentava, eu também não podia comer nada disso. Então eu fiquei em dieta enquanto elas mamavam, eu ficava em dieta também. Então, é bem complicado. All right, let's jump to the fifth question. Do you prefer following recipes or experimenting with your own cooking ideas? Well, I'm going to answer the first one. This question actually is not the first one, it's the fifth one. I prefer to follow the recipes, but sometimes I try something new. I try to change some ingredients. I don't know, but in the majority of the times it works well, so it's okay to me. But as far as I don't cook often, I don't have any experience anymore. So if I need to cook something, I would follow the recipes. What about you, Tamara? Do you prefer to follow the recipes or not? If this recipe it's make the first time that I will do, yes, I following all the recipe. But for example, for the second time and the third time, I try change a little things. I understand, to add something new, to remove something that you don't like. Mhm. That's great. What about you? Well, James, you make the recipes. Yes. You And you first build. time I used recipe for depois eu não uso mais não. Eu vou usando o que dá, o que tem em casa, a gente vai adaptando o que. Eu me lembro que minha mãe tinha um livro de receitas, eu não sei de onde se era, que veio junto com a batedeira, enfim, mas era seguido a risco. Hoje em dia não existe mais, né? Você abre a internet, tem a receita que quiser. Mas nem da internet eu consigo, assim, seguir. Eu leio e falo, eu vou usar isso aqui. Tá falando 4 ovos, mas eu vou usar só 2, porque é o que eu tenho e vai ser isso aqui. É bem isso. A Tamara, não, mas não faz picadinho de carne. Não. Tem que flambar. What about you, Gabriel? Do you oh, prefer I'm following thinking or not? yeah, I'm thinking about this in Minas. We never saw follow the receipts. We always the time I listen my mom. Oh, can you? It's the phrases. Pode colocar mais pouquinho. It's the same piece. It's you need a flour. Or you need two things to do. Oh, can you put one more? And my grandma say this all the time. If you Jenny says, oh, today I don't have this English, it's not necessary. And I think, oh, it's not necessary. No, it's not necessary. We change it. That ingredient and that thing is really so good. And I really see that receipts. Okay, if I have a north, but I never follow receipts. I always put one more things in the flavor, in the salt, in the sometimes you have problems for this, but if you are cooking sweet things, you need to follow receipts. I think it's very necessary, but in other cases, not necessary. Put more things. So we can see you have almost 75% of success in your recipes, right? Yeah. That's great. Okay, James, could you please read the sixth question to us? Ok, vou tentar. Hmm. Are there any cooking techniques
you find challenging or interesting? Alguma técnica culinária que você considera desafiadora? Não vale flambar. Eu acho que a culinária, se for falar de Brasil, acho que é do Sul, que eles fazem... acho que é no Sul que eles fazem mais país. Alguém que... Você é do Sul, né? Que eles Eu fazem sou. mais aquele arroz com... Arroz carreteiro. Isso, eu acho legal essa ideia. Nunca fiz, nunca comi também. Tenho vontade. Eu acho legal. É um prato, na verdade, é um prato francês. Por exemplo, sobrou carne do churrasco, vira o seu do rodonté. E daí você entendi. pega a carne do churrasco, cozinha e faz no arroz. Então, se você tem carne do churrasco de ontem, só colocar um arroz e está pronto. Mas sim, hoje mesmo a gente comeu um arroz carreteiro no almoço. Era arroz, linguiça calabresa e batata. Estava maravilhoso. Raspei a panela. Eu já vi vários vídeos, né, cozinhando, e eu acho incrível Feito na panela de Mas, ferro. assim, a coisa que eu acho mais, assim, que me choca bastante cozinhar é aquela maniçoba que eles fazem, que eu falo, meu Deus, como é que eles descobriram que precisa cozinhar em 7 dias, porque senão em 7 dias a pessoa... Eu fico, tipo, como que eles descobriram isso, que precisa cozinhar de 7 dias? Que se antes de 7 dias você comer, ela é tóxica. Tipo, oi? The Quem people are morreu here antes? until the 7th day, and the 7th day, okay, oh, today it's no one Tipo, died 6 anymore. days. Yeah, 6 it's You days. wanna- One day. You Oh, will, more day. you will die Yeah. yeah. in Oh, 7 days. O cara today people o cara die. que testou 7 dias e sobreviveu foi ele que escreveu a receita. Ele não manteve, ela falou, 7 dias é ok. What about you, Gabriel? Are there any cooking techniques you find challenging or interesting? Yeah, I think it's easy things. For example, when you put on onions, you need to cook that things, smart things or bigger streams. It's not so easy to cook for normal. In my case, for example, I'm thinking about pão de queijo. It's not a easy cook to prepare. Other day, for example, my mom learned to me and she explained me, and I put 5 eggs and the things is not happening. And she said, "Oh, how many eggs do you put?" And I say, "Oh, 5." And she said, "Oh, I say for you, put 2 eggs." And I think, "Oh, it's not happening." And putting it's not so good, and I need to put my flour. But that's happening in the end. It's very, but I think that's that things, the basically things to do. For example, cut things is very changing for us. Is prepare the mise en place is a hard things to cook through our recipes. Well, Gabriel, about the eggs thing, next time, please ask she to send to you the quantity by WhatsApp, so you can. No, yeah, I was here. I was remember, but and I see that, oh, it's not so good. I need to put one more things, and I put eggs. Well, I'm afraid to ask Tamara what cooking techniques she finds challenging or interesting. Please share with us something better than flambar. I don't know. Honestly, I don't know. I guess the flambar is my challenge. Mine too. It's challenging me too. You may be interesting because you already did it. So. Oh, I'm thinking to do bowls in the same. I don't know how can I say, in the same tamanho. It's very The same difficult. size. Yeah, and I put one. It's this other. It's very difficult. Maybe you can use the weight for example. Você pode usar peso. Então, quanto a peso, não tem tamanho. Se você vai separar por peso, você fala bolinho, né? Ou não? Yeah, outra yeah. coisa? No. That's right. O que você
falou agora foi bolinho, né? Bolinho de carne, uma coisa assim. All of balls, pão de Ah, queijo, bolinho de mandioca. that's great. People, I'm gonna close all the rooms, so people from the breakout rooms are coming here again. We have 14 minutes to talk with them to see. Wow, it's a record. We reached the sixth question. A lot of times, often, I only reach the third question because the I never reached the 10th question. Nunca cheguei na questão 10. Mhm. Mas é um bom sinal, sinal de que a conversa é boa. It always happen, and you will stay in the second question, and that time is over. Oh my God! We need 2 hours immersions from now on. Yeah. Let's do. Janice, I need to receive your own recipes. You are muted. In my mind. It is in your mind. Share with us, please. Great. E aí, pessoal, como é que foi a conversa? Muitas receitas, muitas coisas diferentes. I'm hungry. Yeah, I'm really hungry. I'm starving. I love Já, food. já no meu grupo foram, assim, pessoas que não gostam de cozinhar, mas que são obrigadas por necessidade, ou porque Nossa. precisam. Sim, mas uma coisa é certa, todo mundo gosta de comer, seja doce, salgado. Sim, A principalmente paixão. quando tem algum membro da família que manda muito bem na cozinha, então... Muito bem. Aqui na sala principal nós temos a James que, devido a uma restrição alimentar na família dela, ela teve que inovar com algumas receitas bem diferentes. E a Tamara que nos ensinou hoje que o autêntico estrogonofe tem que conter conhaque e tem que ser flambado. Então, metade de nós não sabia, a outra metade que sabia não come o autêntico estrogonofe. Masterchef. Estrogonofe chique, Masterchef. Tamara, nível Masterchef esse Masterchef. estrogonofe. Porque o máximo é Não. ketchup, olha lá. Não, se eu tentar flambar, botar fogo no conhaque e eu não aparecer na próxima quinta, vocês já sabem. Culpa da Tamara. É, vai abrir vaga aqui. Ah, muito bom, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Lucas, como é que foi a conversa lá? Tudo tranquilo? Was great. We talked a lot and completed all 10 questions and Really? researched more one. Yes, we talk about favorite foods too. Ah, that's great. Not about to cook, but about to eat. That's great. Yeah. Awesome. Great. Interesting. Priscilla, we have a pair of Priscillas. We have Vieira and Ferreira. Vamos falar português. Nós temos a Vieira e a Ferreira. Como foi a conversa? Vocês estavam na mesma sala, as Priscilas? Ah, que Estávamos legal. Foi- e com o Lucas, com o Alisson, e foi uma conversa muito bacana. Eu aprendi muito do vocabulário, né? Envolvendo isso é ali bom. preparo e utensílios na cozinha. Já marquei ali para eu gravar esse vocabulário. E ali, numa dúvida que nós tivemos sobre o tempero, né? E temperar, o Lucas ali rapidinho buscou e trouxe a informação para a gente. A gente depois pensou no sazon, a palavra, né? Como seasons, como a gente acaba sendo levado para o sazon, que a gente tem como tempero, né? Deu para associar isso também. Foi muito bacana, Leandro. Ah, que bom, legal. Vieira? Really good conversation, yeah, and about these topics, yeah, to learn more about the prepare, difficult about do you like or not cooking, and about the techniques, yeah. It's so good, Awesome. and I think about some words, simple words, yeah, and that I have more contact, but don't know about the word. Yeah, for example, I don't know
some objects I see all the time, and I don't know pronunciation. I don't know this correct pronunciation. It's so good when I talking about the routine, to involve the routine, yeah. Sometimes it's hard to know every vocabulary. Even if we are fluent in English, if we don't know something specific about cooking, about, I don't know, there's a lot of things that we don't know vocabulary. So our life, it's an eternal learning path. Nossa vida é um eterno aprendizado, eterno caminho de Yeah, aprendizado. in Pessoal, general. yeah. Pessoal, eu mandei o link do survey para vocês, se vocês puderem avaliar, dizerem lá o que acham que pode melhorar, o que tá bom. Também sugestões de tema. Eu acho que eu vou fazer um tema relacionado a utensílios de cozinha. E é bem interessante, é um vocabulário bem novo para mim, não sei muita coisa, mas a gente pode aprender juntos. Sim, também gostei, pode fazer. Maravilha, eu vou anotar aqui. Porque pode ser que a gente precise, a gente vai num restaurante de repente e a gente não saiba como se expressar em inglês. Isso é bem importante. Deixa eu ver quem que não deu pelo menos um oi aqui. José Jorge. O pessoal fica tudo, Hi, se pudesse se esconder. hi. José. Can I call you Joseph? Your name in English? Como é que estava a conversa, José? Você estava na sala do pessoal que cozinha por obrigação ou do pessoal que na outra sala? É na outra sala. Boa. Perfeito. Legal, bacana. Iris, tudo bem com você? Eu fiquei na sala com as 3 meninas, 2 da Bahia, eu e outra menina, e eu do Rio de Janeiro. Então a gente tem esse tempero bem diferente. Um aqui já foi para o Rio de Janeiro. A gente conversou sobre essas diferenças, principalmente de uso de alho, como é diferente de coentro. No final a gente está discutindo sobre coentro e salsa. Vai ser muito bom, acho que pelo menos a galera toda cozinha. Sobre a Bahia tem uma passagem bem interessante. Eu acho que daqui uns minutinhos o pessoal já vai cortar a nossa call aqui, nossa meeting, porque já vai começar outra. Mas uma vez, a única vez que eu fui provar o acarajé, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tinha uma banquinha que fazia acarajé. Aí a menina perguntou, é quente? E eu, é claro, vou comer coisa fria. Aí, a partir daquele momento, eu aprendi o que é que significa. É que tem pimenta, né? Então, isso eu descobri. As lágrimas... Da pior forma, mas descobriu. Então, a gente aprende às vezes assim. Aí é o conhecimento que a gente leva para a vida. Se é o quente, vai ser quente. Pode esperar. Quem mais é da Bahia aqui? Eu, Aureana. Aureana. Mas uma vez você fala assim para ela, coloca pouca pimenta. Porque o acarajé não presta sem pimenta, gente, mas com muito também estraga tudo. E olha que eu amo pimenta, eu como bastante pimenta mesmo, muito pimenta, mas para quem não tem costume de comer pimenta, você vai botar uma comida quente, torradinho ali no azeite, com tanta pimenta, eu fico até com pena da pessoa. Comecei né? a chorar, ela perguntou, tá muito forte? Eu digo, não, é saudade de casa mesmo. Imagina! Imagina. Para quem bebe, quem gosta de cerveja, é bom. Porque aí bota cerveja 10 por cima, mas para quem não bebe... Eu não bebo não, tá, gente? Só porque os meus amigos que bebem. Bacana, que legal. Uma coquinha gelada e desce bem com a acarajé. E pouca pimenta. Que legal. Rita Reis, are you there? Não tinha conversado com você ainda aqui, né? Não, eu faço na verdade... fala que não gosta de cozinhar. Então, era a sua primeira imersão hoje, né? Aí gostou do conceito? Como é que foi? Sim, gostei. Vi que não sou só eu que não gosto de cozinhar, então... Mas foi bem bacana, a gente conseguiu falar bastante. Não conhecia a palavra tempero, a gente teve dificuldade de expressar, season, você não conseguia expressar. Season. Acho que é season. Parecido com como fala? Season.
Sessão. É parecido com temporada, não é? Deixa eu ver. Estação, na verdade, né? Parecido Tem com a estação. pero. Spice, na verdade, uma palavra mais alternativa é spice. Spice. Essa palavra a gente já não conhecia, é uma palavra nova ali pra gente. Eu estava confundindo agora tempero com molho. Molho é sauce. E eu estava achando que era tempero era sauce, ainda bem que você mencionou. E também tem salsicha que é sausage. Então tem essas particularidades. Às vezes a gente aprende de uma forma e é uma forma bem formal de falar, quando vê as pessoas no dia a dia usam uma palavra totalmente diferente também. Também tem dessas. Bom, pessoal, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. A gente ainda tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, dar um tchau, mandar um abraço, a gente está no YouTube, isso vai ficar registrado. Mas super tranquilo, tá? Eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que todos vocês venham na próxima quinta-feira às 18 horas, para a gente ter outra conversa. Ainda não temos o tema, mas eu vou pensar em algo bacana. Por favor, deem sugestões. E é isso, pessoal. Uma ótima noite para todos vocês. E, por favor, Rita, agenda quantas imersões você puder. É bem importante participar bastante. A Tamara aí é um case de sucesso. Acho que foi 1 ano o tempo dela do zero. Hoje ela já é host e se expressa super bem. Então, foi uma rotina intensa, mas recompensadora. E tantos outros aqui que utilizam o Talk and Talk para melhorar, para pôr em prática, que às vezes é a maior dificuldade que a gente tem, é realmente pôr em prática tudo que a gente aprende. Tá bom? Verdade. Valeu, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Bye. Bye, thank you. Bye, bye.